Hallo liebe Backfreunde! Heute zaubern wir gemeinsam einen fantastischen Beerenkuchen, der absolut unkompliziert und einfach in der Zubereitung ist. Das Besondere an diesem Rezept sind die knackigen Mandelblättchen, die für einen herrlichen Knuspereffekt sorgen. Schalten Sie gerne die Untertitel ein, um alle Mengenangaben direkt in Ihrer Sprache zu sehen, und abonnieren Sie den Kanal, um auch in Zukunft keine leckeren Backideen zu verpassen.